A very patriotic morning to one and all. Every Indian celebrates this day with great zeal, enthusiasm, and lots of respect. This day is observed as a day of enforcement of the Constitution of India, which declared India as a sovereign, republic, and democratic country. I, Naina R, greet you all for the 72nd Online Republic Day celebration. This is a blissful day to be gathered to honor our country. Now, I welcome Miss Pandana of grade 8th to deliver welcome speech. Warm greetings and a warm welcome to all of you. Honorable Secretary, respected Principal, Dean, Vice Principal, coordinators, teachers, parents and all my dear friends. A very good morning to one and all. I, Spandana, would like to extend my regards to my principal for giving me this opportunity to welcome you all for the 72nd Republic Day celebration. We celebrate this day to commemorate the enforcement of our constitution that is considered to be supreme in every respect. The best of the people is the one who humbles himself. The more his rank increases. With this quote, I would like to welcome our Honorable and Humble Secretary, Sir. A warm welcome to you, Sir. A leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way. I would like to welcome our Principal, Mrs. M.K. Kavita. Welcome you, ma'am. I take this opportunity to welcome our Dean, Mrs. Premalata, Vice Principal, Mrs. Manjula, coordinators, Mrs. Serin, Mrs. Sai Muthu Lakshmi, all my teachers, parents and all my dear friends to this auspicious online celebration of Republic Day. This day is considered to be a great historical day, the importance of which cannot be undermined in any manner. So let's come together and make this day joyous. Welcome you all. Thank you, Spandana, for your warm welcome. It's now time to invoke God's blessings before we start the program. Vice Principal Ma'am, to pay the homage to the great Indian freedom fighters. Thank you, ma'am, for the puja. The tricolor flutters majestically. The three colors on our national flag, that is saffron, white and green, symbolizes the sacrifice of millions who died fighting for it and peace and prosperity that prevails in our nation. It also reminds us of our responsibilities that we have towards our nation. It's now time to hoist our national flag followed by the national anthem. I request our Secretary Sir to hoist the national flag. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, sir, for hoisting the flag. Now, let us know more about this special day.
Here we have Miss Raksha with the importance of day in English, followed by Miss Kavana in Kannada and Miss Prachi Patel in Hindi. I love my country not because it's great, but because it's my own. Happy 72nd Republic Day 2021. Good morning to everyone. Honorable Chairman Chandraya Naidu, Principal M.K. Kavita, Vice Principal Manjula, Dean Premalata, coordinators, teachers, parents, and my dear friends. A very happy Constitutional Republic Day 2021. Every Indian citizen should realize the inherent importance of Republic Day. India, even though independent from 1947, did not have its own constitution. Post Indian independence, the need of an independent constitution became evident, and a drafting committee came into existence, which was headed by Mr. B.R. Ambedkar. The initial draft was submitted in November 1947 and was then finalized in 1950 only after 308 members of the assembly made amendments to the draft. The draft was handwritten. The first president of India, Dr. Rajendra Prasad, took oath of being the first president of India. These historic moments will stay etched in Indian history forever. We do have to celebrate our 72nd Republic Day in this pandemic situation virtually with all enthusiasm for the following reasons. Heartfelt tribute should be paid to our great martyrs. Salute to all the freedom fighters. On this day, India emerged as the largest democratic nation along with the longest handwritten constitution. The citizens of India officially gained the power to live independently and help govern their own country. When the beginning is good, the journey progresses smoothly without any turbulence. To celebrate freedom from British written laws, Republic Day is the day when our country officially adopted its own constitution. We put forth our own set of citizen-friendly laws. This day signifies the transition from a dependent nation to an independent one. Technically, an independent India was not self-guided until the actual Republic Day. On January 26, 1950, Dr. Rajendra Prasad took the solemn oath as the first president. Thereby was sown the seeds of the annual tradition of flag hoisting and a parade. This function commences with the arrival of the President of India escorted by a posse of bodyguards on horses. The President raises the national flag as the national anthem is played and a 21-gun salute is given. The strength of Indian Armed Forces, Army, Navy and Air Forces displays their strength. The parade also signifies the display of weapons and combat vehicles and a dramatic air show as the grand finale. Awards such as the Kirti Chakra, Padma Awards and Bharat Ratna are announced on the eve of Republic Day. These awards are then given out on Republic Day. Colonel Santosh Babu, the commanding officer of the Bihar Regiment Battalion, has been nominated for a High Gallantry Award. The highest medal for gallantry is the Paramveer Chakra and this is given very rarely. Only about 20 army personnel have received this award. The soldiers of the Indian Army who fought the Chinese Army in the Galwan Valley clash have been nominated for the Wartime Chakra Gallantry Medals at the Republic Day 2021. Government of India is coming up with new agendas, say Swachh Bharat Abhiyan, Beti Padhao Beti Bachao Andolan, Ujjwala schemes, non-employment schemes, better promises every day. But we may miss out on something very crucial, that is our roles. Our roles, our duties are more crucial than our expectations from the government or the nation. It's anyway in the end, citizens make the country. This 72nd Republic Day 2021, let us remember farmers first because they are the backbone of our country. Next, let us hope for a pandemic-free world. Let us congratulate ourselves that we can assert our rights and contribute to making India a shining example of progress and prosperity. Let us pledge to uphold our country's honor at all times and respect its past, work on its present and hope for a bright and progressive future. Freedom in our mind,
faith in our heart, memories in our soul. Let us salute the nation. Jai Hind, Jai Bharat. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವನ. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರಿಗೂ 72ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 72ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947ರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2 ಸಮಿತಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ 2 ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 4, 1947ರಂದು ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 26, 1919ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ನಂತರ ಜನವರಿ 26, 1950ರಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 26, 1929ರಂದು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದಿನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ದಿನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಭಾರತವು ಗಣರಾಜ್ಯವಾದದ್ದು ಜನವರಿ 26, 1950ರಂದು. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ದೆಹಲಿಯ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 26, 1950ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಭಾರತದ ಜನರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. आदरणीय सचिव महोदय, प्रधानाध्यापिका, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब यहाँ अपने देश के विशेष राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली, जिससे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति है और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए एक राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार केवल जनता को है। इसीलिए हमारा देश भारत एक गणतंत्र देश है। यहाँ की जनता अपने नेताओं को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री आदि के रूप में चुनती है। हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने संघर्ष किया है ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी बिना संघर्ष के जी सके और देश को आगे बढ़ा सके। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय नेताओं के नाम महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। इन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देश के लिए उनके बलिदान को कोई कभी नहीं भूल सकता। इन महान अवसरों पर
हम हमेशा इन्हें याद करते हैं और इन्हें सलाम करते हैं। हमें इनकी वजह से ही आज़ादी मिली। अब हम अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने कहा था कि ये बहुत दुख की बात है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हम अब भी जाति, अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से लड़ रहे हैं। हमें एक श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ना है। आपको बता दें, इस अवसर पर हर साल भारत के राष्ट्रपति राजपथ हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते हैं। भारतीय ध्वज फहराने के लिए हर वर्ष किसी दूसरे देश के मुख्य अतिथि को भी आमंत्रित करते हैं। उनके साथ अन्य देश से भी बड़े नेता मंच पर होते हैं। फिर हम सभी अपने राष्ट्र ध्वज को सलामी देने के लिए खड़े होते हैं और अपना महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान गाते हैं। इस पर देश की रक्षा में शहीद हुए शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। दिल्ली में लाल किले के सामने भारत की संस्कृति और परंपरा को दिखाने के लिए भारत की तीनों सेना परेड में हिस्सा लेती है। यहाँ भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारतीय जवान इंडिया गेट पर बलिदान हुए भारतीय शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। Thank you, friends. It is said that speech is the mirror of the soul. As he speaks, so is he. Here we have our Honorable Secretary Sir with his patriotic speech. Distinct principal, dear countrymen, my greetings on National Integral Festival, Republic Day. The post-independent Indians resolved a resolution, that is, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India a socialist, secular, sovereign republic and democratic towards social, political and economic justice, and also to promote fundamental rights and fundamental duties. Next, towards this, the most remembered people, Sardar Vallabhbhai Patel and Dr. B.R. Ambedkar. Sardar Vallabhbhai Patel took the charge of integrating all the princely states, and he has brought all the princely states into one Indian Union. Dr. B.R. Ambedkar took the chairmanship of drafting committee and visited many countries to collect the source for the constitutional draft, and he has presented a constitution considering diversity as well as social disorder to see the Indians enjoy a doctrine called Indian Constitution. January 26, 1950, the year in which India enforced Indian Constitution. January 26th also the day to be remembered for the slogan Swaraj is my birthright by Bal Gangadhar Tilak. January 24th, once again a historical day for accepting national anthem and the national song. My dear young generations, it is your duty to respect and to pay homage to all the freedom fighters and all the social thinkers who have reformed India into a strong position today. Towards that, I would like to see you people go with the mental lessons, that is, challenging yourself, always being resourceful, always controlling temptations, resistance, controlling subconscious mind, running extra mile, always up to the potentiality of yours. My dear students, your past is not your future. Dear students, we the Indians have to go with the self-reliant India, scientific India, healthy India,
Silicon India to see a sophisticated India, to support the Prime Minister's slogan Atmanirbhar Bharat. With this, Satyam Shivam Sundaram, Jai Hind. Thank you, sir. Your views were really inspiring and motivating. Dance is an art and an expression which cannot be said, can be expressed. So here we have girls of grade 9th to perform a graceful dance. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुवासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। It was indeed an awesome performance. Thank you, friends. Now we have Miss Darshini from grade 9 to deliver vote of thanks. Honorable Secretary, respected Principal, beloved teachers, parents, and all my dear friends, a graceful morning. On this auspicious day of a Republic Day, I extremely be proud to have this opportunity to deliver a vote of thanks on behalf of my school. I feel very proud to be born in India. As a responsible citizen, it's our duty to celebrate such a glorious day. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. I would like to thank today's chief guest, Honorable Secretary Sir Mr. V. Chandraya, for taking his precious time and consenting to be as a chief guest. Sir, indeed your words have inspired our students. Thank you, sir. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. It sparks and lights a fire of joy from our soul. I have been fortunate to be assisted by a principal, Mrs. M.K. Kavita. You have been a constant support and you have given us a lot of encouragement. Thank you, ma'am. I extend my heartfelt thanks to our Vice Principal, Mrs. Manjula. Thank you, ma'am. A gracious thanks to our Dean, Mrs. Premalata, Physical Education teachers, coordinators, Mrs. Saimutha Lakshmi and Mrs. Sari. Special thanks to organizing team and student volunteers. I extend my sincere thanks to all beloved teachers. Gratitude makes sense for past, brings peace for today and creates a vision for tomorrow. I thank all the parents for their presence in this morning. You always help us in carrying out such important events. Last but not the least, I would like to thank all the friends. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Darshini. I once again thank all of you for participating in the 72nd Online Republic Day celebration. Thank you. Jai Hind.